بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله طلاب أولى إعدادي هنحل إكسرسايز على ال multiplying and dividing rational numbers. فمع السؤال الأول find the result in the simplest form. Letter A 5/6 divided by -15/2. تعال نشوف نحل إزاي. هنا طبعا زي ما قلنا إن الديفايد بنحول لتايمز ونشال بالفراكشن، يبقى بتبقى is equal to هنا 5/6 times هنشال بالفراكشن تبقى ايه 2/15. طبعا النيجاتيف ممكن احطها في النص او فوق او تحت، تعالى نخليها فوق افضل. نعمل simplify 15 and 5 are divisible by 5. فهنا 5 divided by 5 1, 15 divided by 5 3. هنا 2 and 6 are divisible by 2. 2 divided by 2 1 وتنزل النيجاتيف. 6 divided by 2 is equal to 3. نعمل multiply 1 times -1. -1. 3 times 3 is equal to 9. Letter B. By the same way, -5/16 نكتب نيجاتيف فوق مع النيوميريتور over 16 times هنشال divided times ونشال بالفراكشن يبقى 8/11 وننزل النيجاتيف. بعد كده نعمل simplify ال 8 and 16 are divisible by 8. 8 divided by 8 1 وتنزل النيجاتيف. 16 divided by 8 2. طيب 5 and 11 ملهمش ايه simplify. هنعمل multiply -5 times -1. Negative times negative is positive. 5 times 1 is equal to 5. Over 2 times 11 is equal to 22. Letter C. 5/27 divided by 1/9. يبقى 5/27 times ونشال بالفراكشن ده يبقى 9/1. نعمل simplify 9 and 27 are divisible by 9. 9 divided by 9 is equal to 1. 27 divided by 9 is equal to 3. نعمل multiply 5 times 1 is equal 5. 3 times 1 is equal to 3. Letter D. -2 and 1/5 divided by 11/5. طبعا في الديفايدنج والمالتبلاينج بنحول أول حاجة الميكسد نمبر into a fraction. هنا 5 times 2 10. 10 plus 1 11. يبقى 11/5 وتنزل النيجاتيف. Divide by 11/5. طبعا يبقى هنا نيجاتيف 11/5 هنحاول divide the times بعدين نشقلب تبقى ايه 5/11. نيجي نعمل simplify ال 5 وال 5 divide by 5 1. هنا divide by 5 1. 11 and 11 هنعمل divided 11 1 وتنزل النيجاتيف. هنا 11 divide by 11 1. هيبقى في الآخر عندي كده ايه -1 times 1 is equal to -1 over 1 times 1 1. -1 divided by 1. Negative divided by positive is negative. 1 divided by 1 is equal to 1. Letter E. هنا عندنا mixed number 6 and 1/4 divided by -15. طبعا -15 ملهاش denominator يبقى denominator ايه 1. طبعا هنحول mixed number into a fraction. 4 times 6 plus 1 يبقى 25. Divide by -15/1. لو حولنا divide times يبقى نشال بالفراكشن تبقى 1/15 نزل نيجاتيف. نعمل simplify 15 and 25 are divisible by 5. 15 divided by 5 3. 25 divided by 5 is equal to 5. بعد كده نعمل multiply numerator times numerator. 5 times -1 هنا positive times negative is equal to negative. 5 times 1 is equal to 5. Over 4 times 3 is equal to. Letter F. طبعا أول حاجة نحول الميكسد نمبر into a fraction ده وده.
هنا الدومينيتور 4 هننزل نفس الدومينيتور 4 أعمل 4 times 2 8 8 plus 3 is equal to 11 يبقى over 4 طبعا ده نيجاتيف هننزل نيجاتيف. هنا التاني هننزل 8 8 times 3 is 24 24 plus 1 is equal to 25 طبعا هننزل ايه نيجاتيف. هنا طبعا هنحاول divide times يبقى كده عندي ايه negative 11 over 4 times هنشغل الفراكشن ده كده يبقى 8 over 25 طبعا النيجاتيف ممكن احطها نص هنخليها فوق افضل طبعا. هنا ال 8 and 4 are divided by 4 4 divided by 4 is equal 1 8 divided by 4 is equal 2 وتنزل النيجاتيف. هنعمل multiply negative 11 times negative 2 negative times negative is positive 11 times 2 is equal to 2 denominator 1 times 25 is equal to 25. هنا عندنا سؤال تاني using the distribution property find the value of each of the following in the simplest form. هنا 5 over 12 times 3 هنا 5 over 12 times 9 فعندي operation time وبقى كده plus another operation فيها times فبنشوف الحاجة اللي ايه المشتركة أو ال common factor in the two operations. يبقى هنا 5 over 12 is the common factor نعمل times open bracket 3 plus a 9 يبقى كده عندنا 5 over 12 هننزلها عادي times 3 plus 9 كام 12 طبعا 12 دي over 1 عشان ملهاش denominator 12 and 12 are divisible by 12 هنا 1 هنا 5 times 1 is equal to 5. Number 2 4 over 9 times 11 plus 4 over 9 times 16 هنا عندنا ايه common factor 4 over 9 هنا times 11 وهنا times 16 يبقى ناخد ال common factor 4 over 9 times open bracket 11 plus 16 is equal to 4 over 9 times 11 plus 16 is equal to 27. بعد كده نحسبها calculator أو ممكن نعمل simplify. 9 and 27 are divisible by 9. 9 divided by 9 is equal to 1. 27 divided by 9 is equal to 3. هنا هيبقى 4 times 3 is equal 12 over 1 times 1 is equal 1. 12 divided by 1 is equal to 12. 4 times 8 over 17 plus 9 times 8 over 17 plus 4 times 8 over 17. What is the common factor؟ ايه النمبر اللي مشترك في كله؟ اللي هي 8 over 17 هنا وهنا وهنا. يبقى كده هناخد ال 8 over 17 بره ونفتح براكت 4 plus 9 plus 4 يبقى هنا 8 over 17 times 4 plus 9 13 plus 4 17 equal to times 17 and 17 1 1 8 times 1 is equal to 8 هنا 6 number 4 6 over 37 times 7 plus 6 over 37 times 5 plus 6 over 37 times negative 11 فهنا الحاجة المشتركة في كله 6 over 37 6 over 37 فهناخد كده 6 over 37 as a common factor بعد كده نعمل open bracket هنا 7 بعد كده ننزل plus 5 بعد كده ننزل plus negative 11 يبقى هنا عندنا 6 over 37 times هنحسب بعد دول 7 plus 5 12 12 plus negative 11 معناها 12 minus 11 12 minus 11 1 طبعا any number times 1 equals the same number
the next question. هنا negative 3 over 7 times 8. هنا 5 times negative 3 over 7. وهنا negative 3 over 7 times حاجة، يبقى نعمل times كام؟ عايزين نعمل negative 3 over 7 times number يدينا نفس النمبر negative 3 over 7. يبقى نعملها times ايه؟ 1. طبعا واضح ان الكومن فاكتور هنا مين؟ negative 3 over 7 مشترك في كل هنا وهنا. فهناخد كده ايه؟ negative 3 over 7 times open bracket هنا 8 نزل بلس هنا بلس هنا احنا خدنا negative 3 over 7 common factor. ايه اللي متبقى عندي؟ 1 equal to negative 3 over 7 times 8 plus 5 13 plus 1 14. I will simplify. 14 and 7 are divisible by 7. 7 divided by 7 1. 14 divided by 7 2. Negative 3 times 2 is equal to negative 6. Number 6. By the same way هنا the operation for times وهنا ده times a 1. ايه الكومن فاكتور؟ هنا طبعا 5 over 2 هنا، يبقى ال 5 over 2 هو الايه؟ common factor. يبقى 5 over 2 times open bracket. هنا اتبقى عندنا ايه؟ 13 over 11 بتنزل بلس دي. هنا negative 2 over 11 نزل بلس نزل ايه؟ 1. يبقى هنا 5 over 2 times هنا ده وده have the same denominator. يبقى 13 plus negative 2 يعني 13 minus 2 هتنزل 11. 13 minus 2 11 وتنزل plus 1. طبعا 11 over 11 بكام؟ correct 1. 1 plus 1 is equal to. نعمل simplify. 2 and 2 are divisible by 2. هنا 2 divided by 2 1. 2 divided by 2 1. 5 times 1 is equal to 5. This 22 over 25 times 7 over 11. هنا 5 over 11 times 22 over 25. وهنا مش معمول times حاجة يبقى times ايه؟ 1. ايه المشترك في كله؟ طبعا 22 over 25 هنا وهنا. يبقى ناخد كده ايه؟ 22 over 25 as a common factor open bracket. هنا يتبقى عندنا 7 over 11. هنا يتبقى عندنا 5 over 11 وننزل الماينس هنا ايه؟ 1. يبقى is equal to 22 over 25. ممكن احسب كل اللي جوه البراكت ده by using calculator او ناخد بالنا هنا 7 over 11 plus 5 over 11 minus 1. طبعا دول عندهم ايه؟ common denominator. يبقى نعمل 7 plus 5 يبقى 12 over 11 minus ال 1. ال 1 ده اللي هو ايه؟ ممكن اكتبه 11 over 11 عشان نعمل ايه؟ common denominator. يبقى كده ايه؟ is equal to 22 over 25 times هنا the same denominator 11. 12 minus 11 is equal to 1 ونحسبها. نعمل simplify. 11 and 22 are divisible by 11. فهنا 11 divided by 11 1. 22 divided by 11 is equal to 2. 2 times 1 2. 25 times 1 is equal to 25. Number 8. 35 times 3 over 4. 35 times 1 over 2. 35 times 1 over 4. طبعا هنا الايه؟ الكومن فاكتور هنا ايه؟ 35. فبناخد common factor 35 common factor open bracket. هنا 3 over 4 هتنزل بلس. هنا تبقى عندنا 1 over 2 نزل الماينس هنا 1 over 4. يبقى كده عندك 35 times هحسب دول كلهم calculator او ايه or mentally. هنا الدوميتر كله ايه؟ هنا 4 هنا 4 فاعمل ده times 2 وهنا times 2
فيبقى كده عندنا ايه 3 over 4 plus 2 over 4 minus 1 over 4. يبقى هنا هنعمل 35 times، هنا هننزل نفس الدينومينيتور 4 ونحسب اللي فوق 3 plus 2 5 minus 1 4. 4 over 4 1 يبقى 35 times 1 is equal to 35. The next question. Number 3 هنا بقول find the result of each of the following in the simplest form. هنا طبعا عندنا ايه negative 18 over 5 divided by 9 over 35. طبعا ده ايه bracket. طبعا ال order of mathematical operations أول حاجة ايه carry out ايه brackets. يبقى نحسب ده الأول. يبقى هنا negative 18 over 5 هنحاول divide the times. يبقى هنا 35 over ايه 9. بعد كده ايه اخلص ده وبعد كده انزل تايمز مين negative 3 over 7. طبعا ممكن نعمل simplify هنا any numerator with any denominator، يعني اي numerator مع اي denominator نعمل simplify. هنا ال 9 وال 18 divisible by 9. 9 divided by 9 1، 18 divided by 9 2، يبقى هنا negative 2 عشان ده negative 18. طبعا 35 and 7 are divisible by 7. 7 divided by 7 1، 35 divided by 7 5. بعد كده بس simplify لل 5 وال 5 يبقى هنا 1. The simplest form the first fraction will be negative 2 over 1 times the next 1 over 1. The third fraction negative 3 over 1. نعمل كده times خلاص كده تحت كله ايه 1 1 times 1 1 times 1 1. negative 2 times 1 negative 2 times negative 3 يدينا positive 6. 6 over 1 is equal to 6. هنا طبعا نعمل carrying out brackets. هنا عندنا جوه البراكت 1 over 2 minus 1 over 3 هنعمل لهم common denominator. هنا times 3 هنا times 2 times 2 times 3 يبقى كده عندنا 3 over 4 هننزلها عادي لغاية لما نحسب اللي جوه البراكت times. هنا أول fraction will be 1 times 3 3 over 2 times 3 6 minus 1 times 2 2 3 times 2 6. يبقى كده ننزل 3 over 4 times. هنا خلاص بقى common denominator هنعمل 3 minus 2 1 يبقى 1 over 6. بعد كده نعمل simplify 3 and 6 are divisible by 3. هنا divide by 3 1. 6 divided by 3 is equal to 2. 1 times 1 1. 4 times 2 8. letter C طبعا نفس الكلام نعمل ايه carrying out the brackets. فهنا ده multiply ده بنحول الميكس نمبر into a fraction. ننزل 3 3 times 1 بعد كده ايه اللي يطلع بلس مين 2. 3 times 1 3 plus 2 5 وتنزل النيجاتيف دي times. هنحاول ده ميكسد نمبر 3 times نزل 3 3 times 4 12 plus 2 14. بعد كده divide by هنحاول ده الميكسد نمبر هنا 9 9 times 6 54 plus 1 is equal to 55. طبعا هنا negative 5 over 3 times 14 over 3 ما فيش simplify خالص. 3 وال 5 is in the simplest form، يعني ما فيش numerator تعمل له simplify مع ايه any denominator. فهنعمل ايه بقى نكمل السؤال بتاعنا. هنا negative 5 over 3 times 14 over 3 بعد كده نحاول divide into multiply ونشقلب الفراكشن يبقى 9 over 55. هنا أنا simplify any numerator with any denominator. هنا 55 and 5 are divisible by 5. هنا 5 divided by 5 1 ننزل negative. هنا 55 divided by 5 11.
نيجي لل 9 and 3 are divided by 3. 3 divided by 3 1. 9 divided by 3 is equal to 3. هنا عندنا 3 وهنا 3. 3 and 3 are divided by 3. هنا 1 وهنا ايه 1. يبقى كده أول fraction negative 1 over 1 times هنا 14 over 1 times هنا بقى 1 over 11. نعمل كده times خلاص. negative negative times positive negative times positive negative. هو عامة لما يكون في أكتر من number time بعض إحنا إيه بنعد النيجاتيف sign. لو كان number of negative signs odd يبقى يطلع negative. لو كان number of negative signs even يطلع positive. هنا عندنا إيه 1 negative sign يبقى يطلع negative. بعد كده نعمل 1 times 14. 14 times 1 is 14. meters 1 times 1 1. 1 times 11 is equal to 11. وكده تبقى ايه خلصناها وده ايه in the simplest form. نيجي لدي كده by the same way هنحول mixed number into a fraction. 16 times 5 80 plus 1 is 81 divided by هنا 4. 4 times 6 24 plus 3 20 times نحول mixed number ده into a fraction. 9. 9 times 7 63 plus 5 68 وتنزل نيجاتيف. هنعمل carrying out ايه the brackets. هنا طبعا جوه البراكت هنا 81 over 16 هنحاول divide التايمز ونشقلب الفراكشن تبقى 4 over 27. بعد ما نخلص البراكت نعمله تايمز مين؟ negative 68 over 9. فهنا 27 and 81 are divisible by 9. 27 divided by 9 3 وهنا 81 divided by 9 is equal to 9. لسه في simplify تاني 9 and 3 are divisible by 3. هنا divide 3 1 وهنا divide 3 3. 4 and 16 are divided by 4. 4 divided by 4 1. 16 divided by 4 is equal to 4. يبقى كده أول fraction أول operation عندي اللي جوه bracket بقت 3 over 4 times 1 over 1. ممكن أعملها مرة واحدة 3 times 1 يبقى هنا 3 over 4 times 1 is equal to 4. بعد كده نعمل times negative 68 over 9. لو في simplify نعمل simplify. طبعا زي ما احنا شايفين كده 3 and 9 are divisible by 3. هنا 1 9 divided by 3 3. نعمل simplify ل 68 مع ال 4. طبعا ده even number وده even number so they are divisible by 2. 4 divided by 2 is equal to 68 divided by 2 is equal to 34. طبعا 2 and هنا ننزل نيجاتيف طبعا 34 and 2 are even numbers. ممكن نعمل divide by 2 تاني 2 divided by 2 1. 34 divided by 2 is 17. نعمل times هنا بقى 1 times negative 17 يبقى negative 17. هنا في الآخر 1 times 3 يبقى is equal to 3. طبعا negative 17 over 3 is in the simplest form. The next question. Find the value of n in each of the following. Negative 7 over 3 times negative 3 over 7. طبعا هنا معتمد على ايه؟ فهمك لل properties of multiplication. هنا طبعا ده multiplicative inverse ده. فعلى طول هيدينا ايه؟ 1 يبقى ال n هنا ايه؟ 1. هنا 17 over 3 times n equal 1. يبقى لازم يكون ده وده multiplicative inverse for each other. يبقى ال n هنا ايه؟ multiplicative inverse of 17 over 3 which is 3 over 17. هنا negative 7 over 3 times n equals 0. طبعا negative 3 over any number times 0 is equal to 0. ال n ايه؟ 0. هنا 5 over 7 times n equals the same number. طبعا دي اللي ايه multiplicative identity in
rational number اللي هو المحايد في الايه؟ في المالتيبليكيشن اللي هو ال1 عشان هي مديها نفس النمبر. هنا 5 over 7 times A يدينا نفس النمبر 5 over 7 يبقى times A 1. تمام. بعد كده هنا n times 1 over 2 plus negative 3 over 5. هنا بره في times وهنا جوه في ايه؟ plus يبقى دي ايه؟ distributing property. حتى هو عامل لك n times half وهنا n times half. بعد كده تنزل plus دي خلاص ننزلها. بعد كده نعمل ايه؟ n times negative 3 over 5. هو طبعا عامل من 5 times negative 3 over 5. ال 5 دي اللي هي مكانها المفروض مين؟ n. يبقى هنا ال n ايه؟ is equal to 5. The next question. If x is equal to negative 1 over 3 and y is equal to 3 over 4 and z is equal to negative 3, find the numerical value of each of the following. Here number 1 x times y times z. ال x negative 1 over 3 times ال y 3 over 4 times z اللي هي negative 3 مالهاش denominator نحطها denominator ايه؟ 1. طبعا بنعمل simplify أي حاجة في النيوميريتور مع أي حاجة في الدينومينيتور. فده وده نعملهم simplify divide by 3. 3 divided by 3 1 وهنا 3 divided by 3 1. طبعا مفيش نيوميريتور تاني تعمله simplify مع مين؟ مع denominator. فنعمل time negative 1 times 1 times negative 3. طبعا عايزين نعرف ده ايه؟ هنعد النيجاتيف ساينز. هنا 1 نيجاتيف ساين كده عندنا 2 نيجاتيف ساينز. ال 2 ده even هيطلع positive. 1 times 1 1 1 times 3 later 1 times 4 4 4 times 1 is equal to 4. تعال number 2 x times y عايز x y plus y z. طبعا دي معناها x times y بعد كده plus y times z. x اللي هي negative 1 over 3 times ال y اللي هي 3 over 4 plus y اللي هي 3 over 4 times z اللي هي negative 3. انت هنا ممكن تطبق فكرة ايه؟ distributive property. هنا عندها 3 over 4 common factor. فممكن ناخد هنا ايه؟ 3 over 4 as common factor ونعمل open bracket. هنا تبقى عندي negative 1 over 3 وننزل plus دي negative 3 ملهاش denominator ايه؟ 1. يبقى كده equal 3 over 4 تنزل times ممكن اعمل دول ايه by using calculator negative 1 over 3 plus negative 3. هنا طبعا without using calculator نعمل common denominator 3 1 نعمل times 3 واعمل هنا ايه times 3. فهتبقى عندك negative 1 over 3 plus هنا 1 times 3 3 negative 3 times 3 negative 9. فبقى كده عندنا ايه 3 over 4 times negative هنا same denominator 3 negative 1 plus negative 9 negative 1 plus وبعد كده minus تبقى minus negative 1 minus 9 negative ايه 10. that's right. بعد كده نعمل simplify 3 and 3 are divided by 3 divide 3 هنا 1 divide 3 1. 10 and 4 دول even numbers وال even numbers are divisible by 2 فهنعمل dividing by 2. 4 divided by 2 is equal to 10 divided by 2 is equal 5 وتنزل negative. يبقى كده الانسر بتاعنا 1 times negative 5 negative 5 over 2 times 1 is equal to. تعال نشوف number 3 x over y يعني x divide y minus z divide y. x اللي هي negative 1 over 3 divided y اللي هي 3 over 4. بعد كده الانسر اللي يطلع minus نعمل bracket z اللي هي negative 3 over يعني divide ال y اللي هي كام 3 over 4. تعال كده نشوف بقى نعمل ايه. هنحاول divide the times
في عندها negative 1 over 3 times ونشال بالفراكشن تبقى 4 over 3. نزل ماينس هنا نيجاتيف 3 معناها over 1 يبقى نيجاتيف 3 over 1 هنحاول ديفايد تايمز ونشال الفراكشن تبقى 4 over 3 ونحسبها. ممكن تستخدم فكرة distributing property. هنا عندنا common factor 4 over 3 هنا، أو ممكن تحسب كل واحدة لوحدها. هنا تعالى نحسب كل واحدة لوحدها ونشوف ازاي نتعامل معاهم. هنا negative 1 times 4 يبقى is equal to negative 4 over 3 times 3 9. ننزل الماينس دي خلاص كده. negative 3 times 4 ممكن نعملها simplify 3 و 3 divisible by 3 1 نحط النيجاتيف. negative 1 times 4 negative 4 over 1. هنا نعمل negative 4 minus negative 4 يبقى negative 4 plus 4 1 is equal to 0. تعال نشوف number 4 x plus z. تعال نحسب أول حاجة x plus z. x اللي هي كام؟ negative 1 over 3 نكتبها كده plus z اللي هي 3 over 4. طبعا في الادنج rational number or subtracting بنعمل common denominator. أعمل 3 times 4 و 4 times 3 denominator times 3 يبقى numerator times 3. هنا عملنا times 4 يبقى نعمل 4 times 4 will be negative 1 times 4 negative 4 times 4 is equal to 12 plus هنا 4 times 3 12 3 times 3 9 كده عندنا common denominator يبقى negative هننزل نفس denominator 12 نعمل negative 4 plus 9 it will be 5 يبقى 5 over 12. ده بالنسبة ل x plus z. هنجيب y minus y minus z. ال y عندنا 3 over 4 minus z اللي هي negative 3. طبعا النيجاتيف بقى كده نيجاتيف نعمل الإشارتين دول تايم بعض يبقى 3 over 4 نيجاتيف تايمز نيجاتيف يعني plus 3. ال 3 ملهاش denominator و denominator 1. عايزين نعمل لهم common denominator times 4 هتبقى زي دي بالظبط وهنا أعمل ده times 4 يبقى كده 3 over 4 plus 3 times 4 12 1 times 4 4. بعد كده نعمل adding هننزل نفس denominator 4 3 plus 12 15. يبقى كده جبنا y minus z 15 over 4 وجبنا x plus z is equal to 5 over 12. يبقى هنا دلوقتي نقدر نجيب therefore x plus z divided by y minus z. هنا x plus z جبناها في أول واحدة 5 over 12 divided by y minus z. y minus z is equal to 15 over 4. طبعا ده dividing rational numbers يبقى ننزل 5 over 12 نعمل times نشال بالفراكشن ده يبقى 4 over 15. نيجي نعمل simplify 4 and 12 are divisible by 4. 4 divided by 4 1 12 divided by 4 is equal to 3. نيجي 15 and 5 are divisible by 5. 5 divided by 5 1 15 divided by 5 is equal to 3. نعمل بقى multiplying 1 times 1 is equal to 1 times 3 is equal to 9 1 over 9 is in the simplest form. كده نكون خلصنا درس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.